இன்னைக்கு நம்மளோட கெஸ்ட் மென்டல் ஹெல்த் எக்ஸ்பர்ட் மட்டும் இல்லாம நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு ஃபேவரட்டான வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட் பிராண்ட் ஏடிபியோட எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் மிஸ் பூஜா ஸ்ரீனிவாசா தான் நம்ம கூட இருக்காங்க. வாங்க பேசலாம். Post-COVID, everyone started talking about mental health. பைத்தியமும் இல்ல, நான் பைத்தியக்கார டாக்டரும் இல்ல. ஆன்சைட்டினாலே படபடன்னு வருது. வேலைன்னு வந்துட்டு அவன் வெள்ளக்காரனாவும் அப்புறம் மூவ் ஆன் பண்றதுக்கு ஏன் அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு? டிப்ரெஷன்னா யார்கிட்ட போவீங்க? சைக்கியாட்ரி மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டாலே லைஃப் டைம் இந்த 3 விஷயத்தை நோட் பண்றது மட்டும் பத்தாது. பட் நிறைய மிஸ்இன்ஃபர்மேஷனே இருந்துச்சு. அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க. ஸோ என்ன மாதிரி வந்து அந்த விஷயங்களை கோ த்ரூ பண்றவங்களுக்கு வந்து எனக்கு பர்சனலாக நிறைய ட்ரிகர் ஆச்சு. ஐ வாஸ் நாட் ஓகே வித் இட். What does this love and hope means to you in this journey? Love and hope is actually everything for me in my life is what I've realized. Because love and hope are two things that will help you live. You need to have something to love. You need to have something to love you back. இப்போ வந்து சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ஐம் நாட் மென்டலி சிக், எனக்குலாம் வந்து எதுக்கு தெரப்பி வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இன் டெப்த் பார்த்தேன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரப்பி வேணும்ன்றனால தான் வந்து அதை சொல்லியிருப்பாங்களே. ஸோ ஹவு டு கன்வின்ஸ் தெம்? என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளே சொல்லும்போது ஐ டெல் them that therapy is for everyone and therapy is not the only thing for everyone. So பிரச்சனை வந்து இமீடியட்டா தெரபிக்கு தான் வரணும்னு கிடையாது. பட் find something where you can actually get help for yourself. How important for a person to choose a right therapist? ரொம்ப important. Actually, I feel like finding your right therapist is like finding a right life partner or a soulmate. Girls, in a lot of spaces, we talk a lot more about our vulnerable stuff, but men, they don't even have the space to do it. Right. They're always expected to be strong. They're always expected to be providers for the family. பிரச்சனை இருந்தாலும் you have to deal with it. You have to face it in ஒரு இதுல வந்து. But அவங்களுக்குள்ளேயுமே they have their own set of challenges. They have their own set of confusion. And the social media வந்து will make people connected. ஆனா deep down பாத்தீங்கன்னா they will feel insecure. கண்டிப்பா ஒரு couples பார்த்து they think they have very happy life. எனக்குமே அதெல்லாம் தோணி இருக்கு. It changed for me when one of ஒரு leading couple influencers came here for couples counseling. Kind of stories they shared. இப்போ சில பேருக்குலாம் இமோஷனல் ஸ்ட்ரகிள்லாம் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் அண்ட் ஆஃபன் இட் இஸ் காட் டிஸ்மிஸ்ட் அண்ட் பீப்புள் சுத்தி இருக்கவங்க வந்து அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணாம இருப்பாங்க பிகாஸ் தே வில் ஃபீல் ஆல் நார்மல். அந்த மாதிரி பீப்புள் வந்து எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க? What I believe, La Shakti, this could be a very strong statement. I feel like even a person who has died by suicide would have actually asked for help. 2026 இன்னைக்கு நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கை வந்து பீக் அண்ணா சாலை டிராஃபிக் மாதிரி தான் ஓடிட்டே இருக்கு. இதுல நம்ம வேலைக்கு வந்து ஃபுல் இம்பார்ட்டன்ஸ் தரோம் அண்ட் ஹெல்த்துக்கு அப்பப்போ இம்பார்ட்டன்ஸ் தரோம். ஆனா when it comes to மென்டல் ஹெல்த் நம்ம வந்து கண்டுக்கிறதே இல்லை. பட் மென்டல் ஹெல்த் வந்து லக்ஸுரி இல்லை, நெசசிட்டி தான். இன்ஃபேக்ட் அது ஒரு பேசிக் ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் சொல்றாங்க. ஸ்பீக்கிங் அபவுட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்மளோட கெஸ்ட் மென்டல் ஹெல்த் எக்ஸ்பர்ட் மட்டும் இல்லாம நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு ஃபேவரட்டான வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட் பிராண்ட் ஏடிபியோட எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் மிஸ் பூஜா ஸ்ரீனிவாசா தான் நம்ம கூட இருக்காங்க. வாங்க பேசலாம். ஹலோ மேம், வெல்கம் டு த ஷோ. ஹாய், எப்படி மேம் இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் மேம், தேங்க்யூ. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம். இந்த வந்து பாட்காஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்க வந்து க்ரீட் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ வி ஆல் நோ தட் யூ ஆர் கமிங் ஃப்ரம் ஒரு வெல் நோன் பிஸ்னஸ் ஃபேமிலி. பிஃபோர் ஆல் திஸ் டைட்டில்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்லாம் வரக்கு முன்னாடி ஹவ் வாஸ் யுவர் சைல்ட்ஹுட் வாஸ்? சைல்ட்ஹுட் வந்துட்டு வீட்டில் ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ன், முதல் பொண்ணு. எனக்கு அடுத்து ஐ ஹாவ் 2 sisters அண்ட் ஒரு பிரதர். ஸோ அதனால வந்து சின்ன வயசுலேயே ப்ராப்ளி அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மட்டும் கொஞ்சம் எப்பவுமே ஜாஸ்தி இருக்கும். வீட்டில் பெரிய பொண்ணு, நீ புரிஞ்சுக்கணும், நீ பண்ணணும் அப்படின்னு. பட் அதர்வைஸ் இட் வாஸ் a very fun childhood. ஆக்சுவலி வீட்டில் எல்லாருமே ஜாயின்ட் ஃபேமிலி. ஸோ கசின்ஸ் எல்லாமே ஆல் ஆஃப் us grew up together. எல்லாருக்குமே வந்து அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி பெரிய ஆளுங்க ஆகிற வரைக்குமே வந்து எல்லாருமே ஒன்றா தான் இருந்தோம், படித்தோம். ஸோ இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் லைக் ஒரு எப்படி சொல்றது, அதுவே ஒரு குட்டி டவுன் மாதிரி தான் இருக்கும் வீட்டுக்குள்ள. ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்ஸ் எல்லாருமே வந்து அங்க இருப்பாங்க. அப்பா, பெரியப்பா, எங்க 2 அத்தை, அவங்களோட பசங்க எல்லாருமே வந்து ஒன்னா தான் இருந்தோம். ஸோ சைல்ட்ஹுட் வாஸ் வெரி ஃபன். இப்போ யோசிச்சு பார்க்கும்போது எஸ்பெஷலி என் பொண்ணுக்கு இல்லை எங்களோட பசங்களுக்குலாம் யோசிக்கும் போது வந்துட்டு எங்களோட சைல்ட்ஹுட் அவங்களுக்கு நிறைய விஷயம் இன்னும் மிஸ்ட் தான். எல்லாருமே ஒரு கார்னர்ல இருக்காங்க. பட் when they get together for summersலாம் வந்துட்டு நல்லா இருக்கும் டு see all of that. And இப்போ ஆக்சுவலி வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாங்களே கசின்ஸ்லாம் மீட் பண்ணி பேசும்போது எவ்வளவு மெமரிஸ் எங்களுக்கு இருந்திருக்கு. அப்பெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி அடிச்சுப்போம், பயங்கரமா அடிச்சுப்போம், சண்டை போட்டுப்போம், ஜஸ்ட் லைக் எல்லா வீட்டுல இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இப்போதான் அதோட வேல்யூ புரியுது. எவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சைல்ட்ஹுட் வந்து நம்மளுக்கு இருந்திருக்கு. நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃபேமிலிஸ், சம்மர் வெக்கேஷன்ஸ்னா அம்மா வீட்டுக்கு போறது, அந்த மாதிரி நிறைய. இட் வாஸ் அ வெரி வெரி நைஸ் சைல்ட்ஹுட்.
ஏன்னா அப்பதான் பிசினஸ்மே வந்து எங்க அப்பா பில்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்பாவும் பெரியப்பாவும் பில்ட் பண்ண டைம். ஸோ ரொம்ப ஒரு நார்மல் ஃபேமிலில இருந்தா வந்து வி ஹவ் சீன் இட். அந்த growth ஃபேஸ்ல நாங்க எல்லாம் ஒண்ணா இருந்திருக்கோம். இருந்திருக்கீங்க. ஸோ இட் வாஸ் வெரி நைஸ் சைல்ட்ஹுட். நைஸ். அண்ட் இப்போ வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் கல்ச்சர்ல வந்து நீங்க வந்து க்ரோ அப் ஆயிருக்கீங்க. ஸோ இவென்ச்சுவலி யூ ஸ்டார்ட் திங்கிங் லைக் ஐ ஹேவ் டு கெட் இன் டு த பிஸ்னஸ். ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மென்டல் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ வாட் வாஸ் த காஸ் ஆஃப் திஸ்? நான் லஃபோ கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணதோட ரீசன் வாஸ் மை பர்சனல் ஜர்னி இன் மென்டல் ஹெல்த். நான் வந்து ஒரு 2018ல வந்து ஐ ஹேட் மை டாட்டர். ஸோ அப்போ when I went into postpartum depression எனக்கு வந்து டிப்ரெஷன் என்னன்னு தெரியாது. மென்டல் ஹெல்த்ன்ற வார்த்தை நான் கேள்விப்பட்டது கிடையாது. ஹெல்த்னாலே மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து டயட், நியூட்ரிஷன் ஆர் ஒர்க் அவுட், யோகா இதுதான் வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் மென்டல் ஹெல்த்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஐ ஹேட் நோ ஐடியா. அதுல வந்து நீங்க போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன் இஸ் ஈவன் மோர் ஒரு அவ்வளவு காமனா பேசப்படாத விஷயம். அண்ட் இது எல்லாமே ப்ரீ கோவிட். இப்போ அட்லீஸ்ட் கோவிட்னால வந்து மென்டல் ஹெல்த் பத்தின கான்வர்சேஷன் வந்து நிறைய ஓப்பன் அப் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்போ எனக்கு இது பத்தின ஐடியாவே கிடையாது. ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆனதுக்கு அப்புறம் when I felt like I needed some help, என் அம்மா தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட பேச சொன்னாங்க. ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வந்து நான் ரொம்ப கோவப்பட்டேன். எனக்கு என்ன பைத்தியம்னு சொல்றீங்களா? அப்போ எனக்கு தான் பிரச்சனை நீங்க சொல்றீங்களான்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படிதான் ரொம்ப ஃபிளிப் ஆனேன். பட் ஒரு பாயிண்ட் மேலே எனக்கு ஹெல்ப் தேவைப்படுச்சு என் குழந்தைய வளர்க்கணும். அண்ட் நான் வந்து 22 இருக்கும்போது ஐ ஹேட் ஹர். ரொம்ப சின்ன வயசுல ரொம்ப பயம் அதெல்லாம் இருக்கும்போது பட் தெரப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அது இட் வாஸ் வெரி லைஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் ஜர்னி ஃபார் மீ. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அது எனக்கு ஃபேசினேட் ஆகி அதை பத்தி நான் நிறைய பேர்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சேன், கேட்க ஆரம்பிச்சேன். ஏன் வந்து பீப்புள் டோன்ட் சீக் ஃபார் ஹெல்ப், என்னெல்லாம் உங்களை ஸ்டாப் பண்ணுது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபேக்டரா நான் வந்து நிறைய அதை பத்தி படிக்க ஆரம்பிச்சேன், தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சேன். மார்க்கெட்ல போஸ்ட் கோவிட் everyone started talking about mental health. Everyone started talking about therapy. பட் நிறைய மிஸ்இன்ஃபர்மேஷனுமே இருந்துச்சு. அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க. பட் அதோட சென்சிட்டிவிட்டி என்ன, அது ஆக்சுவலா எதுக்காக ஒருத்தவங்களுக்கு தேவைப்படுது, என்ன மாதிரி சப்போர்ட் கொடுக்கும் அது அப்படின்றத வந்து நிறைய பேர் அது சரியா வந்து பேச ஆரம்பிக்கல. ஸோ என்ன மாதிரி வந்து அந்த விஷயங்களை கோத்ரூ பண்றவங்களுக்கு வந்து எனக்கு பர்சனலா நிறைய ட்ரிகர் ஆச்சு. சில பேரோட கான்வர்சேஷன்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது வந்துட்டு இவ்வளோ சிம்பிளா அது பேசுறாங்க, இவ்வளோ விளையாட்டுத்தனமா பேசுறாங்க, மார்க்கெட்டிங்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க போது ஐ வாஸ் நாட் ஓகே வித் இட். சரி ஏதாவது ஒரு பண்ணணுமே யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது சரி ஸ்ட்ரக்சர்டான ஒரு என்வாயன்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் where the experience should be positive for someone. ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இருந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தெரப்பி போனா வந்து நான் வெளில சொல்ல மாட்டேன், இல்லைன்னா வந்து சொல்லக்கூடாது, என்ன வந்து வீக்கா நினைப்பாங்க அப்படின்னு. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஹெல்ப் தேவைப்படுது, எனக்கு வந்து ஹெல்ப் கொடுங்கன்னு ஒருத்தவங்க கேட்குறாங்கன்னா அதை விட ஒரு எம்பவர்டான இல்லை ஸ்ட்ராங்கான விஷயம் என்னவா இருக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ அதை தான் we wanted to make people feel. ஸோ எனக்கு தெரப்பியோ இல்லை மென்டல் ஹெல்த்க்கான சப்போர்ட் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் அ ஸ்பேஸ் வேர் தே ஃபீல் எம்பவர்ட். Very nice to hear all this. And I also genuinely feel உங்களோட personal experience has given ஒரு structure for this organization you have built. உங்களோட initial stageல வந்து there will be difficult in building a trust around your work இல்லையா? People வர reach out பண்ணும்போது அது ரொம்பவே இருந்துச்சு ஆரம்பத்துல, which is why I was very publicly open about my journey for a very long time. Actually love hopeன்னு இல்லை, ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடிலேருந்தே வந்து I was very open because எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே வந்து ஏன் ஓப்பனாக இருக்கக்கூடாதுன்றது தான் தோணுச்சு. இப்போ எல்லாருக்குமே லைஃப்ல அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். அதை காட்டாம நான் வந்து ரொம்ப ஒரு கிளாமரஸான ஒரு லைஃபாவோ இல்லை ரொம்ப வந்து சொஃபஸ்டிகேட்டட் லைஃபை மட்டும் காட்டி யாருக்கு என்ன கிடைக்க போகுது இதுல? எல்லாருக்குமே இருக்கும். இன்னைக்கு யார்கிட்ட பேசினாலுமே everyone will have some kind of a problem. அவங்க இப்போ எனக்கு வந்து உங்க பிரச்சனை கேட்கும்போது இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையான்னு சம்டைம்ஸ் தோணலாம். பட் உங்க லைஃப்ல இருக்கும்போது அது உங்களுக்கு தெரியும் அது அதுக்கான இம்பாக்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு. ஸோ அந்த ஜட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ணக்கூடாது. everyone will have a journey. The basic thing that we can do is ஒரு ஹியூமனா ஒருத்தவங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்றது தான். ஸோ இது எல்லாமே என்னோட ஜேர்னில வந்து நான் நிறைய கத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா நான் ஓப்பனா வந்து நிறைய பேர்ட்ட என்னோட இதை பத்தி பேசும்போது எனக்கு வந்து ரியாக்ஷன்ஸுமே அதுதான். உனக்கு எல்லாமே இருக்கு லைஃப்ல, உனக்கு என்ன குறை, இதுக்கு தெரப்பிக்கு ஏன் போற, உனக்கு இல்லாததா அப்படின்லாம் சொல்லும்போது மென்டல் ஹெல்த் வந்துட்டு ஐ டோன்ட் திங்க் இட் வில் பிக் அண்ட் சூஸ் இவங்களுக்கு தான் வரணும் அவங்களுக்கு தான் வரணும்லாம் கிடையாது. என்னோட வேர்ல்ட் என்னோட ரியாலிட்டியில எனக்கு இருக்கிறது எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் தான். வெளில இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா தெரியாம இருக்கலாம், ஒரு இதெல்லாம் உன்னால ஃபேஸ் பண்ண முடியாதா, அண்ட் நிறைய விஷயம் நம்மளால ஓப்பனா சொல்லவும் முடியாது இல்லையா. few things we'll say, few things நம்ம அவ்வளோ ஓப்பனா பேசவும். ஸோ ஹவு கேன் யூ சே தட் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனை, இதெல்லாம் ஒரு சின்ன பிரச்சனை நம்ம குவான்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சு. பட் நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்ணது வந்து ஐ வாண்ட் டு பி ட்ரூ டு மை செல்ஃப். ஐ டென்ட் வாண்ட் சம்மன் எல்ஸ் டு சே யா யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ சம்திங் பாவம். எனக்கு மை கோல் வாஸ் நாட் டு கெட் சிம்பத்தி. மை கோல் வாஸ் நாட் டு ஒருத்தவங்க வந்து பாவம் பூஜா கஷ்டப்படுறா அது என்னோட நோக்கமே கிடையாது.
I wanted to normalize that everyone are humans. Right. Everyone will have something or the other. It Right. could be you, it could be me, it could be a guy, it could be a small child. உங்களுக்குமே டவுட் வந்திருக்கும். உங்களுக்குமே வந்து ஒரு கன்ஃப்யூஷன் இருந்திருக்கும். இதெல்லாம் பண்ணலாமா? இதெல்லாம் பண்ணா வந்து வேலைக்காகுமா? அப்படிலாம் வந்து நீங்களுமே நெனச்சிருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் தாண்டி ஹவ் டிட் யூ பில்ட் திஸ் பாத்? ஸோ இது பண்ணணுன்ற ஐடியாவே இல்ல சக்தி. ஹானஸ்ட்டா வந்து இப்படிதான் நம்ம லைஃப் இருக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணியே ஆகணும். நம்ம இதெல்லாம் தாண்டி வந்தே ஆகணும் அப்படின்றதெல்லாம் தட் வாஸ் நாட் த கோல். மேபி யூ ஆர் நாட் ரெடி ஆல்சோ நோ டு I was ஃபேஸ். not ready. All of this happened in my 20s. இந்த மந்த் தான் எனக்கு என்னோட 30th பர்த்டே வருது. ஸோ my entire 20s was about figuring life in a very very different way. எல்லாருக்கும் என்ன பிடிக்கணும். I wanted to be that good girl. ஒரு நல்ல வைஃபா இருக்கணும், ஒரு நல்ல டாட்டர் லவ்வா இருக்கணும், ஒரு நல்ல டாட்டரா இருக்கணும். இதுதான் இருந்துச்சு தவிர பூஜா யாருன்னே எனக்குமே தெரியாது அப்போ. டிபிக்கல் விமென்ஸ் ஆட்டிடியூட். எக்ஸாக்ட்லி. நம்ம எல்லா விமனுமே அப்படிதான் நம்ம பேரண்ட்ஸை பார்த்து வளர்ந்துருப்போம். Right. பாட்டியோ இல்ல அம்மாவோ இல்ல வீட்டுல Right. இருக்கவங்கள பார்த்து சரி ஓகே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். விமன்னா வந்து மத்தவங்களுக்காக வாழ்ந்தாதான் வந்து நம்ம ஒரு நல்ல குட் கேர்ள் இந்த ஃபேமிலின்ற மாதிரி இருக்கும்ன்ற மாதிரி தான் நான் இருந்தேன். வெரி நைவ், வெரி லைக் எனக்கு என்ன வேணும்னு எனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்சா கூட நான் எனக்கு வாய்ஸ் அவுட் பண்ணி கேட்க தெரியாது. இல்ல that's because I think we are been in that generation where we will not even know what Correct. we exactly wanted and also Correct. we'll be naive in that age. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க கிட்ட கேட்டோம்னா என்ன வேணும்ன்றத they will be very clear, matured enough to tell them what they really wanted. இது வேணும் வேணான்ற சொல்ற டிஃபரன்ஷியேஷன் தான் அவங்களுக்கு தெரியும். பட் நம்ம காலத்துல அது கண்டிப்பா இல்லைன்னு தான் நான் ஆமா ஆமா சொல்லுவேன். தட்ஸ் வெரி ட்ரூ. ஸோ அப்படிதான் இருந்து தெரப்பி தான் எனக்கு நிறைய என்ன மாத்துச்சு. ஏன்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் செஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐம் டிவோர்ஸ். பட் பேக் தென் வந்து எனக்கு அந்த போஸ்ட் பார்ட்டம் டிப்ரெஷன் அப்போலாம் ஐ வாஸ் ஸ்டில் இன் மை மேரேஜ். ஸோ அப்போ இருந்து நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ், நிறைய கொஸ்டின். அப்போ நான் ரொம்ப யங்காகவும் இருந்ததுனால எனக்கு வந்து சில விஷயம் தப்புன்னு பட்டாலும் பேச மாட்டேன் அதை பற்றி. பிகாஸ் சரி நான் சின்ன பொண்ணு, எனக்கு என்ன தெரியும், அது சொல்லாமா சொல்ல வேண்டாமா, இல்லை இப்படிதான் இருக்கும் போல, இல்லை இதெல்லாம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் இருக்கணும் போல நானே எனக்குள்ள நிறைய வந்து ஒரு வால் போட்டுக்கிட்டேன். ஐ வுடன்ட் ஈவன் சே வெளில ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க இவங்க இப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்கன்னு தாண்டி எனக்கே நிறைய ஸ்டீரியோடிபிக்கல் தாட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதை பத்திலாம் பேசிக்கிறதுக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் எனக்கு என்ன வேணும்னு தெரியறதுக்கே வந்து இட் டுக் சம் டைம் ஃபார் மீ. அண்ட் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து எனக்கு தெரப்பி தான் ரொம்ப ஹெல்ப் ஆச்சு. ஸோ when you started this organization, நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களோட ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் மென்டல் அவேர்னஸ், மென்டல் எஜுகேஷன் அண்ட் இமோஷனல் தெரப்பீஸ் கொடுக்குறீங்க, சில்ட்ரன் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறீங்க அண்ட் ஆல்சோ ஒர்க் பிளேஸ் வெல்ஃபேர், ஒர்க் பிளேஸ் கல்ச்சரும் வந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்கு வெல்னஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. ஸோ ஏன் வந்து யூ பில்ட் an ecosystem instead of concentrating on one? ஃபார் த வெரி சேம் ரீசன் தட் யாருக்கு எங்க பிரச்சனை இருக்கும்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஐ கான்ட் ஜஸ்ட் சே விமனை மட்டும் நான் டார்கெட் பண்றேன். ஸோ சேஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு விமனை மட்டும் டார்கெட் பண்றேனே வச்சு விமனுக்காக நான் வெல்னஸ் ப்ரோக்ராம் கொடுத்தாலும் சுத்தி இருக்கிறவங்க வந்து அதை அந்த விமனை எனேபிள் பண்ணலன்னா அது ஹெல்ப்பே ஆகாது. அந்த வீட்டில் இருக்க ஒரு அப்பாவோ இல்லை அண்ணனோ தம்பியோ இல்லை ஹஸ்பண்டோ இல்லை பார்ட்னரோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோ வந்து இந்த விமனை வந்து எம்பவர் பண்ணல இல்லை எனேபிள் பண்ணலன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அந்த பொண்ணுக்கு அது. அதே மாதிரி இஃப் ஐம் அ மதர், நம்ம ஜென்ரேஷன் நீங்க எடுத்துக்கோங்களேன், நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சைல்ட்ஹுட்ல வந்து நம்ம பார்த்து வளர்ந்தது வந்து we would have normalized a lot of things. ஓகே இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும். பட் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இப்போ we are changing. we know ஓகே சில விஷயம் நம்ம இப்படி பண்ணக்கூடாது. ஃபார் ஷுவர் வந்துட்டு என் குழந்தைக்கு நான் இப்படி ஒரு லைஃப் தான் எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கணும். பட் how do you know what is the right thing to do? How do you know where do you discipline your child? Where do you educate them about certain things? நம்ம ஒரு confused state because we don't know what to do. We know what not to do. So அந்த கிளாரிட்டி வந்து ஆஸ் அ மதரா எனக்கு தேவைப்படும். அதே மாதிரி அந்த எஜுகேஷன் போற வேலை எனக்கு வாட் இஸ் த ரைட் திங் டு டூன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் ஹவு லைக் டெல் தட் டு மை டாட்டர். ஒரு சின்ன பொண்ணுக்கிட்ட அதை எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணும் we don't know because we have not raised in that environment. So I want to create something for the kids. Again, it came from a space because I'm a mother. I was able to see the kids around because இப்போ இருக்கிற பசங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா they are born very smart. பிறக்கும் போதே வந்து அவ்வளோ நாலேஜ் இருக்கு. அவங்க பேசக்கூடிய விஷயங்கள், பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள், the way they think and all is like very different from நம்மளுக்கு. இப்போ நான் 8 வயசு இருந்ததுக்கும் என் பொண்ணு 8 வயசு இருக்கிறது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். அவ யோசிக்கிறது, பேசுறது எல்லாமே இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். and their exposure also. எக்ஸாக்ட்லி. அவங்களுக்கு கொடுக்குற எஜுகேஷனா இருக்கட்டும், how will they manage themselves. அதுவும் இப்போ இருக்க சோஷியல் மீடியா வேர்ல்ட்ல we see so many kids falling for this body image issues, relationship issues, self confidence ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அவங்களுக்கு, செல்ஃப் ஹார்ம் நிறைய பண்ணிக்கிறாங்க. எக்ஸாம்ல வந்து ஃபெயில் ஆனா அவங்களால அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு என்வாயன்மெண்ட்ல வந்துட்டு நம்ம அதை சரி பண்ணாம அவங்க வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு பிரச்சனை வந்து நான் தெரப்பி கொடுக்குறேன்றது வந்து எந்த அளவுக்கு சஸ்டைனபிள். சின்ன வயசுல இருந்து we'll start them young, we'll educate them at least about what is emotions, what is feelings, நம்ம பாடி எப்படி அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னா எப்படி நம்ம அதை பத்தி கம்யூனிகேட் பண்ணலாம், how do you reach out for help. இந்த எஜுகேஷன் both for parents and kids we wanted to do.
அண்ட் ஜெண்டர் வைஸ்மே வந்துட்டு இப்போ நம்ம அட்லீஸ்ட் ஐ ஃபீல் கேர்ள்ஸ் இன் லாட் ஆஃப் ஸ்பேசஸ் வி டாக் அ லாட் மோர் அபவுட் அவர் வல்னரபிள் ஸ்டஃப் பட் மென்க்கு தே டோன்ட் ஈவன் ஹேவ் த ஸ்பேஸ் டு டூ இட். ரைட். They're always expected to be strong. They're always Correct. expected to be the providers for the family. உங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்தாலும் you have to deal with it. You have to face it. ஒரு இதில் வந்து ஜென்ரேஷனலி அவங்களை அப்படிதான் வளர்த்துருக்காங்க. பட் அவங்களுக்குள்ளேயுமே they have their own set of challenges. They have their own set of confusion. இப்போ நீங்க வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷனே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மதருக்கு அவ்வளோ நம்ம வந்து இப்போ எஜுகேட் பண்றோம் எந்த அளவுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட். பட் ஆக்சுவலி a father will also go through it. Or your father will also go through it. Responsibility, பயம், anxiety of having another child as a responsibility எல்லாமே இருக்கும். So we don't talk much about it. So அதனால வந்து இங்க ஏஜோ ஜெண்டரோ எதுவுமே I couldn't look at it as a bias to create it because what we offer is the same. ரைட். So அதனால I want to build it as an ecosystem which is for everyone. ஓகே. அண்ட் இப்போ வந்து நீங்க இந்தியால பாத்தீங்கன்னா இந்த மென்டல் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ பிசினஸ், இட்ஸ் அ சோஷியல் சேஞ்ச். பட் இது வந்து சோஷியல் சேஞ்சா நம்ம எடுத்துட்டு வரோம், இது பிசினஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கு எடுத்துட்டு கொண்டு போய் சேர்க்கறது வந்து இட்ஸ் அ ஹியூஜ் திங், ரைட்? ஸோ ஹவு டு யூ டீல் வித் திஸ்? So I think firstly I was very authentic about the journey, why I started it, what I wanted to do, why are we doing it a certain way. ஏன்னா இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மென்டல் ஹெல்த் கம்பெனிஸுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரபிஸ்ட்டை வந்து ஒரு மார்க்கெட் ஸ்பேஸ் மாதிரி வைப்பாங்க. ஸோ தே கேன் ஆன் போர்ட் லைக் ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் தெரபிஸ்ட். என்ன வேணா ப்ரைஸ் பாயிண்ட் நீங்க போட்டுக்கலாம், என்ன வேணா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க காட்டிக்கலாம். அந்த கிளைண்ட் வில் கம், தேல் ப்ரௌஸ் த்ரூ வாட் தே வாண்ட், ஒரு ஃபில்டர்ஸ் போட்டு சூஸ் பண்றது அந்த மாதிரி வந்து தே ஹேவ் இட் செட் அப். I wanted to create something differently because say late night when you feel like very stressed or very low, you want to make a booking. You are thinking about okay na therapy consider பண்ணும்போது உங்களோட decision making should be very easy. It should be very simplified. இப்போ லவ் ஹோப் ஓட போர்ட்டல்ல போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இஷ்யூ, என்ன லாங்குவேஜ்ல நீங்க பேசணும், என்ன we have like fixed 3 price packages. இதுல which one is working for you and the price packages is based on therapist experience. ஸோ உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு தெரபிஸ்ட் வேணும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இம்மீடியட்டாக அவைலபிளாக இருக்கிற ஒரு 3 தெரபிஸ்ட்லேருந்து 5 தெரபிஸ்ட் வரைக்கும் யூ வில் பி லிஸ்டட். அவங்களோட ப்ரொஃபைல் இருக்கும், அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், ப்ரீவியஸ் கிளைண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்த ரேட்டிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதை பார்த்து யூ கேன் ஜஸ்ட் மேக் அ புக்கிங். ஸோ பிகாஸ் பீப்புள் கம் இன் ஃபார் த பிராண்ட். அவங்க இண்டிவிஜுவலாக எனக்கு இந்த தெரபிஸ்ட் வேணும் அந்த தெரபிஸ்ட் வேணும்னு வர மாட்டாங்க. லவ் ஆஃப் கம்பெனியில் எனக்கு தெரப்பி வேணும்னு வரும்போது வி வாண்ட் டு கீப் இட் ஆஸ் சிம்பிள் அண்ட் ஆஸ் ஆத்தென்டிக் அஸ் பாசிபிள். அண்ட் வேர் வி ஸ்டாண்ட் அவுட்னா நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எங்கள் குவாலிட்டியில தான் வி வாண்ட் ஃபோக்கஸ். த கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தட் வி ஒர்க் வித் வந்துட்டு ஒரு 2 level 3 level ஆஃப் இன்டர்வியூஸ் வைக்கிறவங்களுக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஒரு டிகிரி இருக்குன்னு அப்படியே ஆன் போர்ட் பண்ணாமல் அவங்க ஸ்கில் எப்படி இருக்கு, அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு இவ்வளோ பேக் அண்ட் ஒர்க் பார்த்து வி வாண்ட் டு மேக் ஷூர் வி கிவ் த பெஸ்ட். ஏன்னா when a client comes here, say they're not happy with what we provide, they don't just stop coming to Lafo, they might lose interest in therapy as a concept. So it's very, very, it's a big, huge responsibility for us. So that is how I've structured the whole thing in a way. And I think it comes from a very personal space of my experience. எனக்கு இருக்கும்போது எனக்கு யார்கிட்ட பேசணும், எங்க போய் பேசணும், பண்ணணும்னே தெரியல. ஏன்னா அப்பெல்லாம் ஐ தாட் மென்டல் ஹெல்த்னா சைக்காட்ரிஸ்ட் இல்ல தூங்குறதுக்கு ஒரு மாத்திரை கொடுப்பாங்க, மாத்திரை போட்டா தூங்குறதுக்கு எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்றது மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ ஒரு டைம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் அவேர்னஸ் வரும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு டீம் ஒரு செட்டப் பண்ணி வில் கீப் இட் வெரி சிம்பிள், வெரி மினிமல். ஸோ our goal is to build trust. So இங்க வந்தா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு குவாலிட்டி சர்வீஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றது மட்டும் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். Saying I'm thinking that இப்பலாம் வந்து therapy is like not only for healing pain, it's like finding ourselves better அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. அதுதான் வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்துச்சுனாலும் you can start, but இல்லனாலும் you don't have to wait for something to happen. அப்படி ஆறதுக்கு முன்னாடி the more you understand yourself, you can actually deal with toughest of situations ரொம்ப easy. Correct. So அதனால வந்து நானும் வந்து நிறைய தெரப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், நல்ல ஸ்டாப் பண்ணுவேன். சரி இப்போ என்ன இருக்கு, ப்ராப்ளம் இருக்கு, பரவாயில்ல ஸ்டாப் பண்ணலாம், ஸ்டாப் பண்ணுவேன். மறுபடியும் ஏதாவது பெருசா வரும்போது போகும்போது அந்த 6 மாசத்துக்கான கான்டெக்ட் நான் என் தெரபிஸ்ட் கிட்ட கொடுக்கணும். இது நடந்துச்சு, நான் இந்த மாதிரி ஒரு டெசிஷன் எடுத்தேன். So what does this love and hope means to you in this journey? Love and hope is actually everything for me in my life is what I've realized. அதனால தான் வந்து இந்த கம்பெனிக்குமே அந்த பேரை வைக்கணும். Because I think love and hope are 2 things that will help you live. You need to have something to love. You need to have something to love you back. Right? It could be people. It could be your work. It could be நீங்க ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கீங்கன்னா it could be that. ஏதாவது ஒரு purpose that you love is what will keep you going. And நம்ம லைஃப்ல எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஹை இருக்கும், ஒரு லோ இருக்கும். ஸோ இந்த லோவஸ்ட் ஃபேஸ்ல வந்துட்டு யூ ஷுட் ஹாவ் சம் ஹோப் டு ஃபைட் பேக் வாட் எவர் இட் இஸ். இது ரெண்டுமே இல்லாம வந்துட்டு நம்மளால இருக்க முடியுமா அப்படின்னா இட் won't give you a sense of purpose is what I think. ஸோ அதனால வந்து என் டாட்டூ எல்லாமே வந்து இந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி I have a tattoo here called hope, which can also be read as love.
ஓ! ஸோ அதுதான் சரி ஓகே நம்ம கம்பெனியா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, மென்டல் ஹெல்த் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, ஐ ஃபெல்ட் இட் வுட் பி ஆப்ட் வேர் வி வாண்ட் டு பி அன் ஆர்கனைசேஷன் தட் குட் கிவ் யூ லவ் அண்ட் ஹோப். ஓகே. நெறைய பேருக்கு இப்போ லோன்லினஸ் பிரச்சனை இருக்கும். எனக்கு ரைட். யாருமே இல்லன்றது தோணும்போது, we want to do our bit to make you feel loved, to make you feel hopeful in life. ரைட். ஸோ அதனால வந்து டுடே லவ் அண்ட் ஹோப் ஆர் எங்கேயாவது லவ்ன்ற வேர்டு இல்ல லவ் ஹோப்ன்ற வேர்டு இருக்கும்போது வந்து பீப்புள் திங்க் ஆஃப் மீ. லைக் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கூட விஷ் பண்ணும்போது விஷிங் யூ அ லைஃப் ஃபுல் ஆஃப் லவ் அண்ட் லவ் அண்ட் ஹோப்ன்ற ஹோப் மாரி வரும்போது இட்ஸ் பிகம் லைக் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட். அதனால ஐ திங்க் தீஸ் டூ வேர்ட்ஸ் ஹஸ் ஆல்வேஸ் புஷ்ட் மீ இன் லைஃப். இந்த சில்ட்ரன்ஸ் கிட்டயுமே நம்ம வந்து இந்த மென்டல் ஹெல்த் எஜுகேஷன் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணா த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தெம் சீயிங் தேர் அடல்ட்ஹுட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஐ ஃபீல். Very true. In fact, we have created modules to go to schools. ஏன்னா இப்போ ஸ்கூல்ல வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா we used to have this moral science class. ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி I want to replace that with SEL education. ஸோ அது கிட்ஸுக்கு வந்து இதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸோ இல்லை அவேர்னஸோ இன்னும் நார்மலைஸ்டாக நம்ம வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே கொடுக்கலாம். ஏன்னா இப்போ there are kids who have lot of autism or dyslexia, or at least awareness for parents to expose the kids to these ரைட். kind of like ஹேண்டில் தெம். checks. அண்ட் அதுக்கு என்ன மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணலாம் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்லேயே நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் அவேர்னஸ் இருக்கும்போது இதுக்கான எஜுகேஷனுமே வந்து நம்ம நிறைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். அண்ட் நிறைய இதை நார்மலைஸ் பண்ணணும். இது யாருக்கு வேணா அது இருக்கலாம். இப்படி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கணும், சுற்றி இருக்கிறவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி இருக்கணும். ஏன்னா இப்போ இங்கே சென்டர்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் சென்டருக்கு வி ஹாவ் கிட்ஸ் ஹூ கம் இன் வித் ஆட்டிசம் ஓகே. ப்ராப்ளம். கிட்ஸுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்றோம். பட் திங்ஸ் த பேரண்ட்ஸ் கோ த்ரூ கண்டிப்பா. பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி பேட். அவங்களால வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் போ இல்லை ஃபேமிலி இருக்கு எங்கேயுமே போக முடியாது. புரியுது. they'll blame the mother, they blame the father for giving birth to a child like this. நல்ல ஸ்கூல்ல போட முடியாது, இல்லைன்னா வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ல போட்டு அதுக்கான ஸ்டிக்மா, அதுக்கான ஜட்மெண்ட்ஸ், the kind of pressure that they go through பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி sad to see a lot of parents like go through it. இதனாலேயே அவங்க வெளில பேச முடியாது, சொல்ல முடியாது. ஸோ நம்ம ஊர்ல வந்து இதுக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் அவேர்னஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் வந்து இன்னும் நிறைய மாற வேண்டியது இருக்கு. For which I feel government policies and all of that will actually play a major role. ரைட். அண்ட் இப்ப வந்து சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க, ஐ எம் நாட் மென்டலி சிக். எனக்கெல்லாம் வந்து எதுக்கு தெரப்பி வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இன் இன் டெப்த் பார்த்தேன்னா, அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரப்பி ம். வேணுன்றனால தான் வந்து அத சொல்லியிருப்பாங்களே. ஸோ ஹவ் டு யூ கன்வின்ஸ் தெம்? இல்லங்க உங்களுக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹவ் டு யூ கன்வின்ஸ் தெம்? இன்னும் நான் இம்மீடியட்லி இந்த மாதிரி சொல்லும்போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளே சொல்லும்போது ஐ டெல் them that therapy is for everyone. It ம். could, and therapy is not the only thing for everyone. இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு இப்போ நான் நடுவில் when I stopped therapy நான் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலாக ஐ வாஸ் வெரி இன்க்ளைன்ட் அண்ட் நான் நிறைய சோலோ ட்ரெக்ஸ் போக ஆரம்பிச்சேன். ஸோ தட் வாஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் தெரப்பி ஃபார் மீ. ஏன்னா அங்கே போய் வந்து when you meet new people, when you listen to their own stories, அதெல்லாம் கேட்கும்போது வந்து உங்களுக்கு ஒரு எம்பவர்மெண்ட் வரும். or you'll feel like you're not the only person you're going through something. ம். ஸோ அதெல்லாம் கேட்கும்போதே அது உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும். ரைட். பட் அது வந்து ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு தான். நான் மறுபடியும் ரியாலிட்டிக்குள்ளே வரும்போது ஐ கான் கான்ஸ்டன்ட்லி கீப் ட்ராவலிங், ஐ கான் கான்ஸ்டன்ட்லி கீப் டூயிங் இட். ஸோ அப்போ எனக்கு மறுபடியும் ஹேட் டு கோ பேக் டு தெரப்பி டு ரீச் அவுட் ஃபார் சப்போர்ட். ஸோ தெரப்பின்றது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒன் வே ஆஃப் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யர் மென்டல் ஹெல்த். தெர் ஆர் சோ மெனி திங்ஸ் தட் யூ குட் டூ. நிறைய ம். பேருக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி லைக் ஐ செட் ஹஸ் ஹெல்ப். டே டு டே பேசிஸில் வந்து அவங்க ஹெல்த்தையும் பார்த்துக்கிட்டு ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தையும் பார்த்துக்கிட்டு when they have so many other இப்போ good community set of friends and families இருக்கும்போது that could also be helpful for them. ஸோ ரைட். பிரச்சனை வந்து இமீடியட்டாக தெரப்பிக்கு தான் வரணும்னு கிடையாது. பட் find something where you can actually get help for yourself ரைட். rather than waiting for something to happen. இல்லைன்னா have a lifestyle where you have a balance of everything. Something that you do for your mental health, something that you do for your physical health, something that you do for your spiritual health, உங்க financial health. சஸ்டைனபிளா அவ்வளோ நம்ம பர்ஃபெக்டா ஒரு லைஃப் எடுத்துட்டு போக முடிஞ்சா நத்திங் லைக் தட். போகாதப்போ பி ஓப்பன் டு டூயிங் திஸ். அதுல ஒன்றும் தப்பு தப்பு கிடையாது. இல்ல. அதுல என்ன இருக்கு? யூஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டாக் டு சம்மன் அண்ட் தே கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ ரைட். சப்போர்ட். ஸோ திஸ் நத்திங் தட் யூ ஆர் டெக்னிக்கலி லூசிங். யூ கேன் ஜஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ட்ரை இஸ் Try. வாட் ஐ வுட் சே. Right. And how important for a person to choose a right therapist? ஏன்னா people should know இல்லையா, வந்து he or she is a right therapist for me அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எந்த அளவு இம்பார்ட்டன்ட்? ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலி ஐ ஃபீல் லைக் ஃபைண்டிங் யுவர் ரைட் தெரபிஸ்ட் இஸ் லைக் ஃபைண்டிங் அ ரைட் லைஃப் பார்ட்னர் ஒரு சோல்மேட். ஏன்னா வந்துட்டு அவ்வளோ டிஃபிகல்ட். நம்ம ஓகே. எப்படி வந்துட்டு இவ்வளோ டேட் போகிறோம் ஒரு கெட்டிங் டு நோ அ பர்சன் மாதிரி நம்ம எந்த எஃபர்ட் போடுறோமோ அதே மாதிரி தான் தெரப்பியுமே. பிகாஸ் ஃபார் யூ டு கெட் கம்ஃபர்டபுள் டு ஆக்சுவலி டாக் அபவுட் யுவர் மோஸ்ட் வல்னரபிள் ஸ்டஃப். ஏன்னா தெரப்பியில் யூ வில் அன்கவர் டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸ் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். ரைட். வேர் உங்களுக்கே சில விஷயம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது பேசுறதுக்கு. ரைட். ஏன்னா ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம நார்மலாக வந்து இப்போ நான் எனக்கும் என் ஃப்ரெண்டுக்கும் சண்டைனா நான் என் சைடான நியாயத்தை உங்ககிட்ட சொல்லுவேன். பட் தெரப்பியில் வந்து அது ஏன் உனக்கு நியாயம்னு படுது, நீ பிரேக் டவுன் பண்ணுன்னு சொல்லும்போது நிறைய விஷயங்கள் நீங்களே அன்கவர் பண்ணுவீங்க. நிறைய அன்கம்ஃபர்டபுளான விஷயங்கள் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த டே தேர் அ தேர்ட் பர்சன்.
ஸோ ஹவு could you trust them? How Right. could you talk to them, right? அவங்க சொல்ற ஒரு விஷயம் ஹர்ட்ஃபுல்லா இருக்கலாம் நம்மளுக்கு. ஆர் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும்போது I think understanding your therapist is also very, very important. Or choosing your therapist is very important. எப்படி நீங்க சூஸ் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆஹ் நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ கூட நம்ம ஒரு தெரபிஸ்ட்னா ஓகே அவங்க ப்ரொஃபஷனல். நம்ம எப்படி டாக்டர்ஸை பார்க்குறோமோ அவங்க சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும்ன்ற ஆங்கிளில் பார்க்குறாங்க. பட் ஆக்சுவலி நாட் நாட் நெசசரி. யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தெம் மோர். இப்போ நான் வந்து ஒரு டிப்ரெஷனுக்காக நான் தெரப்பி வரேன்னா, ஐ கேன் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் டு மை தெரபிஸ்ட். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டிப்ரெஷன் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா? எந்த மாதிரி கிளைண்ட்ஸை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க? ஆப்வியஸ்லி கான்ஃபிடென்ஷியலாக தான் சொல்லுவாங்க. ம். பட் நீங்க கேள்விகள் கேட்கலாம். அவங்க குடுக்குற ஆன்சர் உங்களுக்கு புடிச்சிருக்கா? அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு புடிச்சிருக்கா? அவங்க யூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு புடிச்சிருக்கா? இல்ல ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளா இருந்துச்சுன்னா, யூ கேன் ஜஸ்ட் சூஸ் டூ ஃபைண்ட் சம்மன் எல்ஸ். பிகாஸ் இந்த ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃபிட் ஆகலன்னா, ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். யூ வில் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் ஃபீலிங் வெரி ஹெசிடன்ட் டுவர்ட்ஸ் ஹவ் யூ டாக். யூ எனக்கு அந்த கான்ட் ஓப்பன் அப் இல்ல. ஐவ் ஆல்சோ ஹேட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ நான் இனிஷியலா அந்த தெரப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் மேரிட். ம். ஸோ அப்போ ஸ்டார்டட் ஃபார் போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன். ஒரு ஸ்டேஜ் மேல இந்த தெரப்பி கண்டினியூ பண்ணும்போது வந்துட்டு அதே தெரபிஸ்டோட ஐ ஸ்டார்டட் ஆல்சோ டூயிங் கப்பிள்ஸ் கவுன்சிலிங். ம். ஸோ கப்பிள்ஸ் கவுன்சிலிங் அப்போ when I was married, when I did lot of things that she addressed as a couples counselor didn't sit well with me. எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஐடியாலஜியாவே இருக்குதே அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ I had to stop therapy with her. எப்படி நான் ஸ்டாப் பண்ணேன்னா, அப்போ நான் என்ஜிஓ ரன் பண்ணும்போது நான் இன்னொரு சீனியர் தெரபிஸ்ட்டை வந்து நான் ஐ டிட் அ லைவ் வித் ஹர் டியூரிங் கோவிட். ம். அப்போ அவங்க சொன்ன விஷயம்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி அந்த லைவ்லயே நான் ஜோன் அவுட் ஆயிட்டு இருந்தேன். இது என்னடா நம்மளுக்கு ரொம்ப ரிலேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அவங்க கிட்ட நான் செஷன்ஸ் எடுக்கும்போது she broke down a lot of things for me, which changed my perspective about marriage, my perspective about partnership, my perspective about raising a child in a healthy family. ஸோ இதெல்லாம் அவங்க கிட்ட பேசி மாற்றினதுக்கு அப்புறம் then when I decided to get out of the marriage or separated, I was very scared to go tell my family. I was very scared சொசைட்டி நம்மள என்ன சொல்லும், நம்மள என்ன ஜட்ஜ் பண்ணும். ஸோ ம். அதுக்கு நான் நிறைய ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஹவு டு ஐ ஹேண்டில் மை செல்ஃப், ஹவு டு ஐ டீல் வித் மை செல்ஃப், வீட்டு ரிலேட்டிவ்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, கசின்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு மாதிரி ஒன்னொன்றுமே வந்து ஐ வாஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் கைண்ட் ஆஃப். ஸோ அந்த செஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி நிறைய நேல் ஹிட்டிங்காக சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, இட்ஸ் யோர் சாய்ஸ். ஆனா இந்த மாதிரி அன்ஹெல்தியான ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் எதிர்பார்த்தனா ப்ராக்டிகலி இம்பாசிபிள். ம். பட் ஐ கேன் டெல் யூ ஹவு யூ கேன் கோப் இன் திஸ் ஸ்பேஸ், ஆர் ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ டு கெட் அவுட் ஆஃப் இட் அண்ட் பி லிவ் அ லைஃப் தட் யூ வாண்ட். பட் த சாய்ஸ் இஸ் யோர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது நம்ம என்னன்னு டிசைட் பண்ணுவோம். இட்ஸ் லைக் புட்டிங் யூ அட் அ ஸ்பாட். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது யூ நீட் டு ஹேவ் தட் ட்ரஸ்ட் வித் திஸ் பர்சன். யூ நீட் டு ஹேவ் தட் கம்ஃபர்ட் டு டெல் தெம், இல்லை எனக்கு இதுதான் வேணும், இல்லை நான் இதுதான் யோசிக்கிறேன். ஸோ வந்து சூசிங் அ தெரபிஸ்ட் வந்துட்டு இட்ஸ் ஆஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அஸ் ஃபைண்டிங் அ லைஃப் பார்ட்னர். Okay. அண்ட் இட்ஸ் ஓகே டு சேஞ்ச் தெரபிஸ்ட் ஆல்சோ. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம், லைஃப் வில் சேஞ்ச், திங்ஸ் மைட் ஹேப்பன். ஸோ வேற ஒரு கைண்ட் ஆஃப் உங்களுக்கு தெரபிஸ்ட் தேவைப்படுதுன்னா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஓகே டு சேஞ்ச். அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ டெல் யோர் கரண்ட் தெரபிஸ்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஐ ஃபீல் லைக் என்னோட ஜேர்னிக்கு வந்து இது அவ்வளோ இதுவாக இல்லை. ஸோ யூஸ் ஐம் ஆகல. லுக்கிங் அட் சேஞ்சிங் அ தெரபிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா there's no hard feelings. They're not going to be like, how could you do this to me? அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. So it's very, very normal, very common for people to do that also. So Okay. at different stages of your life, you choose, but make sure you choose the right one. And to do Okay. that, talk to them, understand them more. ஸோ நிறைய வீட்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சில பேருக்குலாம் எமோஷனல் ஸ்ட்ரகிள்லாம் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். அண்ட் ஆஃபன் இட் இஸ் காட் டிஸ்மிஸ்ட். அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து எமோஷனல் சப்போர்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்றதே வந்து ஒரு கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும். இல்ல தெரியாத ஒரு விஷயமா கூட இருக்கும். அண்ட் பீப்பிள் சுத்தி இருக்கவங்களும் வந்து அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணாம இருப்பாங்க. பிகாஸ் தே வில் ஃபீல் ஆல் நார்மல், தே வில் Yeah. ஃபீல் ஃபைன் அண்ட் ஆல். பட் ஸ்டில் தே வில் நீட் தட் சப்போர்ட். அந்த மாதிரி பீப்பிள் வந்து எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க? We do something called as psychological first aid training in Solitaire, where we can educate anyone and everyone about first aid help for someone going through with it. ஏன்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிறவங்க சடனாக அமைதியாக இருக்கிறதோ, இல்லை வந்து சடனாக ஒருத்தவங்க ரொம்ப வெயிட் யூஸ் பண்ணுறாங்க, இல்லை வந்து டயர்டாகவே இருக்காங்கிறதுலாம் வந்து ஆக்சுவலி ஆர் சிம்டம்ஸ் தட் சம்மன் இஸ் கோயிங் த்ரூ சம்திங். ஸோ ஆஸ் அன் அவுட் சைடர் நம்ம அட்லீஸ்ட் அவங்க கிட்ட கேட்கலாம், இஸ் எவ்ரி திங் ஓகே வித் யூ, ஐ யூ ஷோர் இப் எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே வித் யூ. ஏன்னா வந்து வாட் ஐ believe, La Shakti, this could be a very strong statement, but I feel like even a person who has died by suicide would have actually asked for help. But they may not have asked for help outright saying, hey, எனக்கு வந்து ஹெல்ப் ஹெல்ப் வேணும், நான் வேணும். வந்து லைஃப்ல ஒன்று கஷ்டப்படுறேன். They could have just called you, you could have missed the call. They Yeah. could have just asked you, நான் வந்து I want to meet you, are you free? But நம்ம பிஸியாக இருக்கேன், இல்லை வந்து எனக்கு வேலை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கலாம். So these are all ways that people reach out.
பட் இதுல வந்து நம்ம இன்னொருத்தவங்கள தப்பும் சொல்ல முடியாது. ஆக்சுவலி த அதர் பெர்சன் குட் ஹேவ் பீன் பிஸி. ஆக்சுவலி தே குட் ஹேவ் ஹேட் சம்திங் எல்ஸ். ஹவ் வில் யூ நோ வென் சம்மன் ஜஸ்ட் சேஸ் ஆர் யூ ஃப்ரீ நம்ம மீட் பண்ணலாம் மேடம் அப்படின்றது. ஸோ ஜஸ்ட் பீயிங் மோர் அவேர் ஆஃப் பீப்புள் அரவுண்ட். ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் இன்னைக்கு பல பேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட ரெஸ்டாரண்ட் போனாலும் இல்லை வெளில போனாலும் எத்தனை பேர் உட்காந்து ஒருத்தவங்க மூஞ்ச பார்த்து பேசுறோம். வி ஆல்வேஸ் See notify a our phone. phone or we take pictures, we want to post on Right, Instagram, we want to take picture of the food, but we right. don't actually sit and have conversation with someone. எத்தனை பேர் நம்ம நானுமே அந்த மாதிரி அடிக்கடி டிஸ்ட்ராக்ட்லாம் ஆகும். Mm. But small things as much as giving someone time, being present will actually take a long, long way. அது வந்து நம்ம கான்ஷியஸா ஆஸ் பீப்புள் நம்ம மாறினா மட்டும்தான் அதுக்கான சொல்யூஷனே தவிர பிகாஸ் இட்ஸ் இம்பாசிபிள் ஃபார் யூ அண்ட் ஐ ஆல்சோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஃப் சம்மன் இஸ் கோயிங் த்ரூ சம்திங் Right, பார்த்துட்டு நம்ம எப்படி தெரியும் right, right, right. அன்டில் அன்லெஸ் வெரி க்ளோஸ் டியூனா சரி ஓகே இந்த மாதிரி சின்ன சேஞ்சஸ் அவங்களுக்கு தெரியுது நம்ம எஃபர்ட் போடணும் பட் இல்லைனாலும் யாராக இருந்தாலும் நம்ம ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசுகிறோம் இல்லை டைம் கொடுக்குறோம் இல்லை வாங்கன்னு சொன்னோன்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் லிட்டில் எஃபர்ட் தட் வி ஷுட் மேக் டு பி ப்ரெசன்ட் Right. பி மோர் லிசனிங் டு தெம் அண்ட் அதே மாதிரி ஒருத்தவங்க அவங்க பிரச்சனையை சொல்ல வராங்க இம்மீடியட்டா நீ ஏன் இப்படி பண்ண இது கூட உனக்கு தெரியல அட்வைஸ் மோடுக்கு போகாம பல பேருக்கு வந்து அமைதியா அவங்க சொல்றதை கேட்டாலே போதும் Mm. யாருமே எல்லாருமே வந்து பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் தேடி தான் நம்ம கிட்ட வருவாங்கன்னு கிடையாது Right. சம்டைம்ஸ் இட் ஜஸ்ட் வாண்ட் சம்மன் டு லிசன் சம்மன் டு சே நானும் இதை கோத்ரூ பண்ணியிருக்கேன் கவலைப்படாத சரியாயிடும் Mm. இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் இட் பி ஃபைன் அட்லீஸ்ட் வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. பார்த்துக்கலாம்னு சொன்னாலே போதுமே தவிர Yeah. ஏன் இப்படி பண்ண அப்படி இதை பண்ணியிருக்கலாம் இப்படி இதை பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை இதெல்லாம் உனக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்போ இவன் வேலையை பாரு கண்ணை தொடச்சிட்டு வா இதுக்குள்ள Yeah, இருக்காரு அதெல்லாம் சொல்லாம இருந்தாலே நம்ம பல பேரோட லைஃபை காப்பாற்றலாம் காப்பாத்துறேன். அண்ட் ரீசெண்டா நான் வந்து படிச்சேன் இது. ஸோ தேர் வாஸ் அ பர்சன் ஹூ டோல்ட் லைக் நான் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கலாம்னு நான் போனேன். பட் தேர் வாஸ் மை ஃப்ரெண்ட் ஹூ ஸ்டாப் மீ அப்படின்னு சொன்னாங்க. தென் தட் ஃப்ரெண்ட் ரியாக்டட் இல்லை நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை இல்லை ஐ ஜஸ்ட் கால்ட் யூ யூ டோல் மீ இஸ் எவ்ரி திங் ஓகே அப்படின்னு நீ கேட்ட. அப்போ நான் வந்து ஒரு 1 minute நினைச்சேன் somebody is asking me is everything okay at least I have that someone with me அதனால I Yeah. shouldn't suicide Yeah. I shouldn't have this process at least of suiciding அப்படின்னு நினைச்சேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. So like you said at least hearing out someone itself Yeah. makes a big difference. Very I big think. difference. Yeah. ஓகே அண்ட் டாக்கிங் அபவுட் யுவர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படி வரும்போது நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த ஆர்கனைசேஷன்லாம் பில்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நீங்கள் பார்க்குற விஷன் வந்து இட்ஸ் டோட்டலி கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஹவு யூ ஆர் கன்வின்சிங் த ட்ரெடிஷ்னல் ஹோம்ஸ் லைக் நார்மல் பீப்புள் ஆர் அந்த காலத்து பீப்புளே வந்து இப்போ வந்து இஃப் ஐ டெல் மை மதர் யூ கோ அண்ட் டேக் அ தெரப்பி அப்படின்னு சொன்னால் ஷீ இஸ் லிசனிங். பட் கண்டிப்பாக வந்து முன்னாடினா ஒரு eventually talking like before COVID சொல்லியிருந்தா கூட அவங்க கேட்டிருப்பாங்களான்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்ல. பட் how you are reaching out to those people I'm asking. இங்க லவ் ஹோப்மே பாத்தீங்கன்னா we have clients of all age group. இங்க வந்து 65 வயசு வரைக்கும் கிளைண்ட்ஸ் வராங்க. அதே மாதிரி என்னோட ஏஜ்லயோ இல்லை என்னை விட வந்து கம்மி ஏஜ் இருக்கிற ஆளுங்களுக்குமே இன்னுமே வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி ஐடியாலஜியும் இருக்கு. எனக்கு இன்னும் அது தேவைப்படாது நான் என் ஃப்ரெண்ட் அனுப்புறேன் எனக்கு ஒன்றும் ஓகே தான் அந்த மாதிரி ஜோக்ஸ் சொல்றவங்களும் வந்து இருக்காங்க. I think it's about having these conversations a lot. So when someone is saying statement like this, I stop and I actually talk to them. ஏன் இப்படி நினைக்கிறீங்க? Why do you think so? So you need to ask them more questions instead of just agreeing or instead of just like சரி இவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் விடாம having those conversations, giving them more understanding and people who are coming here, making them talk more about their journey is the only way we could like reach. ஏன்னா ஏன் அப்படி சொல்றவங்களுக்கு வந்து ஏன் அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். அவங்களுக்கும் மேபி தே குட் ஹேவ் ஹேட் அ பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் தெரப்பி சம்வேர் எல்ஸ் ஆர் மேபி தே ஃபீல் லைக் நான் எனக்குலாம் ஓகே தான் நான் தான் ஃபைன் தான் இல்லை இன்னும் நிறைய பேர் வந்து நான் ஜஸ்ட் நைட் போய் இஃப் ஐ ஜஸ்ட் ட்ரிங்க் ஐல் பி ஃபைன் இது எல்லாமே வந்து when you listen then you start talking about I generally ask them so what do you feel when you drink, why do you think you're so open to drinking, putting your body through something else and then அது எனக்கு ரெக்கவரின்னு யோசிக்கிறீங்க. பட் அதே அமௌண்ட்டுக்கு நீங்க வந்து இன்னொரு இடத்துல when you get help by you don't have an hangover where your body is much more better. I'm not saying don't drink, it's your personal choice, but you could actually drink also out of happiness. Why do you want to always use நான் லோவா இருந்தா உடனே போய் I want to go drink. And whatever you're feeling, if you have another option of getting better support, in fact you won't just stay in that feeling, you might also get better. Now why wouldn't you choose it? So அந்த மாதிரி it could be reasons like commute என்னால பண்ண முடியாது, டைம் இல்லை, இல்லை வந்து வீட்டில் ஸ்பேஸ் இல்லை, ஆன்லைன் செஷன் எடுக்கணும்னாலுமே வந்து வீட்டில் அந்த எக்ஸ்போஷர் இருக்காது, ஸ்பேஸ் இருக்காது. தென் யூ கேன் அகேன் டாக் டு தெம் அபவுட் ஃபைண்ட் லைக் அ கோ ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ், டேக் லைக் ஒன் ரூம், ஹாவ் திஸ் டைம் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். ஒரு கெஃபேல போய் உட்காந்து பண்ணுங்க, டூ இட் ஏர்லி மார்னிங், டூ இட் லேட் நைட்ஸ், ஹவ் யூ தாட் அபவுட் திஸ்ன்னு சொல்லும்போது
giving these questions can actually make them think. திங்க். Immediately அவங்க ஓகே நான் பண்றேன்னு சொல்லனாலும் slowly they'll start, okay, why not, maybe I'll try this, maybe I'll try that என்ற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போவாங்க. ஓகே. டாக்கிங் அபவுட் த சோஷியல் மீடியா ஆஃப் கோர்ஸ். இந்த சோஷியல் மீடியா வந்து வில் மேக் பீப்பிள் கனெக்டட். ஆனா டீப் டவுன் பார்த்தீங்கன்னா தே வில் ஃபீல் இன்செக்யூர் கண்டிப்பா. சீயிங் அதர்ஸ் போஸ்டா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து இன்செக்யூர். வாட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மென்டல் health issues are coming in this generation? If it's very specific to social media, நிறைய addiction, this fantasy behind this likes and followers and the numbers where they feel very defined by the kind of numbers that I feel. Right. Yes, a lot of people have a professional life because of social media. Social media na complete negatively சொல்ல முடியும் because I learn a lot about through social media. I see a lot of interesting people through social media. நிறைய பேர் வந்து இந்த ட்ராவலாக இருக்கட்டும், இல்லை ஸ்லோ லிவிங்காக இருக்கட்டும், இல்லை ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் பற்றி பேசுகிறதா இருக்கட்டும், ஃபிட்னஸ், ஹெல்த், இது எல்லாமே ஐ லேர்ன் அ லாட் த்ரூ சோஷியல் மீடியா. பட் லைக் யூ செட், பாடி இமேஜ் இஷ்யூஸாக இருக்கட்டும், a lot of people, when they look at models or celebrities, they think this is how they look. Why am I not like this? இல்லைன்னா ஒரு கப்பல்ஸ் பார்த்து they Couple, think yeah, that they have very relationship. happy life. லைக் இங்க எனக்குமே அதெல்லாம் தோணியிருக்கு. ஸோ when I was going through my divorce and all, நான் அந்த மாதிரி கப்பல் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது, ச்சே எவ்வளோ நல்லா இருக்கு அவங்க லைஃப். They just have to travel. They make a life out of it. They make money out of it and they were happy. இதெல்லாம் Yeah. இருந்துச்சு. It changed for me when one of ஒரு leading couple influencers came here for couples counseling. And I was very surprised. And நான் யதார்த்தமா நானும் போய் கேட்டேன். Like I follow you guys. I personally like you. What could actually go wrong for you guys? What Okay. could actually go wrong? So the kind of stories they shared and the space that they were in, but still they had to continue doing what they do because that's their livelihood. And they carry that guilt that they had to do it, but they're not actually happy. They're not இதெல்லாம் actually together also, no? they are together, but they were going through something at that Mm. point of time, and இப்போ கொஞ்ச நாள் they were, after that they were pretty okay with it. So அந்த மாதிரி வந்து when I heard those stories, it changed my life, my perspective, right? That யாருக்கு வேணா என்ன வேணா நடக்கலாம், நடக்கலாம். என்ன வேணா they can go through. Just because you see someone on social media posting a very nice reel doesn't mean the life is perfect. Mm. And everyone goes through it. And I think the more and more people are opening up about the stories. இப்போ வந்து சமீரா ரெட்டிலாம் வந்துட்டு when she spoke about ஒரு Postpartum depression and so she spoke. postpartum depression, and அவங்க வந்து one of their shootsல எப்படி வந்து கலர் கரெக்ஷன்லாம் பண்ணாங்க, Yeah. சில எடிட்டிங்லாம் பண்ணாங்கலாம் போட்டது வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வெரி நீடட் ஃபார் general public to know that everything is not fancy, everything is not perfect. Mm. Perfectன்றதே ஒரு illusion தான். What is perfect for me may not make sense for you. What is Right. perfect for you may not make sense for me. So the more and more people are very authentic, I think it helps a lot of people to understand and in fact respect them more and like them more for what they do. And I think lately every other influencer or content creator that I know are making it big by being more authentic. Mm. So I like that people are like, appreciating that. Now and I follow a lot of girls influencers who are very proud about their color, about their body. Makeup போட மாட்டாங்க, அப்படியே அவங்க அந்த கேமரால பேசுறதுலாம் வந்து you feel empowered, you feel good, you feel is knowing that so many people follow this person for this is all like good impact that people are creating. So I think there was a phase where everyone were constantly falling for it. But lately, there are more people coming out being very authentic, which I feel is a very, very, very good thing. Okay, and do you think the high performing people they often not even care about their mental health இல்லனா வந்து அவங்களோட emotional breakthroughலாம் வந்து பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கவே மாட்டாங்க, ஓடிட்டே இருப்பாங்க. Be it your family itself, if you see, your business family, since they have to prove themselves, அதுக்கப்புறம் next they will be running around. So அவங்களுக்கு எந்த அளவு வந்து இந்த அவங்களோட மென்டல் ஹெல்த் எல்லாம் வந்து பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு how do you create an awareness to them? I think it's very important. ஏன்னா நானுமே I tend to do that because I feel work is my place of my identity. இங்க நம்ம வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்துட்டோம்னா this is அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஹை கொடுக்கும் நம்மளுக்கு. So no matter what you do, மத்ததெல்லாம் நம்ம மறந்துருவோம். மறந்துருவோம், or I'm good here. So why do I want to go to like addressing something that I feel I'm not good at, or I feel someone is not respecting me, இந்த zone ல இருக்கும். But ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து life will put you in a space where you have to stop or reflect. அந்த டைம் வந்து எப்படியா வேணா இருக்கலாம். It could affect your health, it could affect your mind, it could affect the way you function. ஏதாவது ஒண்ணு வந்து கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்டாப் பாயிண்ட்னு ஒண்ணு இருக்கும். ஸோ ஐ ஃபீல் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் தேர் ஹேவிங் மச் மோர் ரிக்ரெட்ஸ் அபவுட் அதை நம்ம முன்னாடியே பண்ணியிருக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச தி மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் இன்க்ளூடிங் மை டேட் லைஃப்ல எல்லாமே அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க. when they grow old, ஒரு நல்லா அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம்
ஆர் யூ ஹாப்பி அபவுட் யுவர் ஜர்னி கேட்டிங்கன்னா, எல்லாருக்குமே ஒரு ரிக்ரெட் இருக்கும். ஒண்ணு நான் ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம விட்டேன். இல்ல வந்து ஹெல்த்த பார்த்துக்காம விட்டேன். இப்படின்ற மாரி எல்லாருக்குமே ஒரு ரிக்ரெட் இருக்கும். ஸோ நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறோம், ஒரு வெல்த் சம்பாதிக்கிறோம், எல்லாமே முக்கியம். பட் கஷ்டப்பட்டு இத்தன வருஷம் சம்பாதிக்கிறத என்ஜாய் பண்றதுக்கு ஒரு லைஃப் இல்லன்னா, என்ஜாய் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபேமிலி இல்ல, என்ஜாய் பண்றதுக்கு ஒரு ஹெல்த் சிச்சுவேஷன்னா, இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ். வாட்ஸ் அ பாயிண்ட் அது? வாட்ஸ் த ஹோல் பாயிண்ட்? பட் எல்லா அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ண ஆளுங்களுக்குமே ஒரு ரிக்ரெட் இருக்கும். இது நான் ம். பண்ணாம விட்டேன், அத நான் பண்ணாம விட்டேன். ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் திஸ் இஸ் த ரியாலிட்டி அண்ட் ஐ கீப் டெல்லிங் மை டாட் ஆர் ஈவன் ஃபியூ பீப்பிள் தட் ஐ மீட் தட் டாக் அபவுட் திஸ். பிகாஸ் எஸ்பெஷலி இப்போ இருக்கிற உலகத்துல வந்து வென் பீப்பிள் ஆர் சோ க்ளோரிஃபைங் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுங்க, ஃபண்டிங் வாங்குங்க, பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது, எஸ் இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் அட்வான்டேஜ். பட் இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்துட்டு இட் டசன்ட் மேட்டர் if you're not there to enjoy it or if you're not there in a good shape to enjoy it, none of it matters. ரைட். So I think people need to start talking about it more. So ஒண்ணு பெருசா ஆகி அப்புறம் வந்து அத பத்தி ஃபீல் பண்றதுக்கு ஒரு ஒரு டே டு டே திங் தட் யூ டூ டு மேக் ஷூர் எவ்ரிதிங் இஸ் ஓகே இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Okay. And burnout is very common nowadays. And what, like, how do you differ when they are really tired and emotionally exhausted? It's a two different things, இல்லையா? And people often get confused. Okay, நம்ம டயர்டா இருக்கோம். மேபி நம்ம எமோஷனலா எக்ஸாஸ்ட் ஆயிட்டோமா அப்படின்னு நினைப்பாங்க. How do you differentiate this? I think your body will show. Like, and the tiredness and the emotional இது வந்துட்டு, I don't think it's two different things. One வந்து it's your body signaling, and other is you know that you can't think so much, you can't do too many things. So these are signs. எப்பவுமே நம்ம லைஃப்ல என்ன சுச்சுவேஷன் இருந்தாலுமே your body will communicate. So because you're mentally exhausted, your body could also tire out. But or when your body is tiring out, you need to slow down and give that time for your body to recover. அது இல்லாம நம்ம வந்து unfortunately we glorify that நான் இவ்ளோ லோல இருந்தாலும் I'm able to do things. I want to do this. நான் வந்து இப்படிதான் பண்ணுவேன். அப்படிதான் தூங்காம வேலை பார்க்கிறேன். Night I only sleep for 2 hours to build this company. I drink Red Bull and I survive without sleep. I am like, don't do that. What's the whole point? So unfortunately people glorify a lot of things like that, right? உங்க பாடிக்கு தேவையான ஸ்லீப் குடுத்து, அதுக்கப்புறம் உங்களால பில்ட் பண்ண முடியுமோ பில்ட் பண்ணுங்க. இல்ல செட் அப் அ டீம் ஆர் டூ வாட்டெவர் இட் டேக்ஸ். பட் glorifying I'm not eating, I don't have a social life, I don't sleep properly, all of this because I want to create an impact or I want to create a business or I want to do whatever it is. I can write and give you, it will not make you feel happy in long run. Okay. So finding that balance is very, very important. Okay. And நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் பார்ப்பாங்க. ஸோ வாட் யூ வாண்ட் டு டெல் தெம் ஹூ இஸ் லைக் வெரி மச் கன்ஃபியூஸ்ட் அண்ட் அவங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் டவுட் இருக்கவங்க அண்ட் அவங்க வந்து கொஞ்சம் இமோஷ்னலாக டவுனாக இருக்கவங்க அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? What I would like to say தான் வந்து, I think we should stop taking life seriously. ரொம்ப வந்து ஃபியூச்சர் நினச்சு என்னோட 3 இயர் கோல் இதுதான், 5 இயர் கோல் இதுதான் இல்லாம, ஜஸ்ட் லைஃப் லெட் லைஃப் ஹேப்பன். ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம பிரச்சனையா நினைக்கிற எந்த ஒரு விஷயமே அடுத்த வருஷம் நமக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையா தெரியாது. ரைட். பட் டஸ் தட் மீன் நம்மளுக்கு அடுத்த வருஷம் வேற பிரச்சனை இருக்காதான்னா அப்படியும் இருக்கும். பட் யூல் ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் அ வே டு ஃபிகர் இட் அவுட். ஸோ அதில் நம்ம ஃபியூச்சரை நினச்சி ரொம்ப இன்னைக்கான டைமையோ இன்னைக்கான ஹாப்பினஸையோ வந்து நம்ம இழக்கக்கூடாதுன்றது ஐ திங்க் ஐ வுட் சே. ஸோ சீயிங் திஸ் ஜென்ரேஷன் டு யூ திங்க் இந்த அம்பிஷனும் வந்து பீஸும் கோ எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? ஆர் சம்மன் ஹேஸ் டு சாக்ரிஃபைஸ் ஒன் ஃபார் அதர் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? It can coexist, but unfortunately நம்ம அதை அப்படி பார்க்க மாட்டேங்கிறோம். We always feel like ஏதாவது ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் இருந்தால் தான். ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி people glorify sacrifice. நான் தூங்காம வேலை பார்த்தா தான் என் பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும், நான் சாப்பிடாம இருந்தால் தான் என் பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும்னு. பட் இட்ஸ் நாட் லைக் தட். யூ கேன் மேக் திங்ஸ் ஹேப்பன். யூ கேன் ஸ்டில் அச்சீவ் பை டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யர் ஹெல்த். இன்ஃபேக்ட் இஃப் யூ டேக் கேர் ஆஃப் யர் ஹெல்த் யூ கேன் அச்சீவ் திங்ஸ் better in long run. So அதனால it can coexist, but அது conscious definitely the efforts are much more. Consciously we need to make few effort, but it can coexist for sure. ஓகே. ஸோ உங்களோட அந்த ஒர்க் ஜர்னியில் வந்து எனி பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் ஆர் எனி ஒன்ஸ் லைஃப் ஸ்டோரியை பார்த்துட்டு சூப்பர் நம்ம வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு வந்து இப்போதான் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்களா? நிறைய ரேண்டமாக மெசேஜஸ் வரும். ஏன்னா இப்போ யார் கிளைண்ட் வராங்க என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் தென் ஐ கெட் அ லாட் ஆஃப் மெசேஜஸ் ஃப்ரம் பீப்புள். பட் ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் ஆரம்பித்த புதுசில் வந்து அப்போ பிராண்ட் தெரியாது யாருக்கும். ஒரு அப்போ தான் வந்து சரி ஓகே நம்ம எப்படி இதை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு வந்து இங்கே எதிர்க்க தான் வந்து காமராஜர் ஐயா வீடு இருக்குது. ஸோ வந்து அவரோட பிறந்த நாள் அப்போ இங்கே ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி வைக்கும்போது நிறைய டிராஃபிக். ஸோ இந்த டிராஃபிக்கில் வந்துட்டு ஒருத்தவங்க போர்டு முன்னாடி அந்த மென்டல் ஹெல்த்ன்ற போர்டை பார்த்துட்டு சரி என்ன பண்ணுறாங்க டிராஃபிக்காக இருக்கே போய் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்தாங்க. ஐ திங்க் த ஒய்ஃப் வாஸ் இன் ஹர் mid-50s, ஹஸ்பண்ட் வந்து early 60sல இருந்தாங்க. ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எல்லான்னு கேட்கும்போது நான் சொன்ன தெரப்பி இதெல்லாம் கொடுக்குறோன்னு சொல்லும்போது சரி நாங்கள் வந்து கவுன்சிலிங் எடுக்கலாமா அப்படின்னு.
ஸோ ஃபார்ச்சுனேட்லி அப்போ எங்களோட ஒரு சீனியர் சைக்காலஜிஸ்ட் இருந்தாங்க. ஷோர் சார் நீங்க எடுங்க அப்படின்னு. ஸோ ஃபுல்லா அவங்க எடுத்து முடிச்சுட்டு இட் வாஸ் ஐ திங்க் 2 ஹார்ஸ் செஷன் மாரி முடிச்சுட்டு, அப்புறம் போகும்போது அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா டீம்ட்ட வந்து நான் உங்கள பார்க்கணும் அப்படின்னு. ஸோ என்ட்ட வந்து சொன்னாங்க, ஆக்சுவலி அவங்க ஹஸ்பண்ட், ஒய்ஃப் வந்து 2 பேருமே டிவோர்ஸ் வாங்குறதுக்காக ஆன் த வே லாயர பார்க்க போயிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஏன்னா வந்துட்டு அப்பேரன்ட்லி தி வைஃப் வாஸ் வெரி அன்ஹாப்பி. அவங்களுக்கு பசங்க எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க, செட்டில் ஆயிட்டாங்க, அப்ராட்ல இருக்காங்க. சரி நம்ம ஏன் இந்த மாரி அன்ஹாப்பியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இதுக்கப்புறம் கன்டின்யூ பண்ணோம். மியூச்சுவலா நம்ம பேசி வந்து பிரிஞ்சுக்கலாம். லெட்ஸ் ஹேவ் அவர் ஓன் லைஃப்ன்னு சொல்லி டிவோர்ஸ் வாங்குறதுக்கு வந்து லாயர மீட் பண்ண போயிருக்காங்க. பட் வி ஆர் நாட் கோனா கோ அஹெட் வித் தட் அப்படின்னாங்க. ஏன்னா ஹி அண்டர்ஸ்டுட் அபவுட் த கான்செப்ட் ஆஃப் மெனோபஸ். ஓகே. that the wife is going through menopause and she needs more support, gynecologist support-லாம் வேணும். அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஆகுது. So more than ever, she needs her husband by her. So he has to also be a little bit more mindful around her. என்று சொன்னதுக்கப்புறம் they came back for another 2 to 3 months for session and they also had a gynecologist to support them and they find they're together today. So சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இந்த மாதிரி வந்துட்டு it made me feel very, very happy. You know, I'm not a therapist. I've just created the space for people People. like them and good people who can actually help them out. And in turn, I'm getting like, a lot of validation, a lot of happiness seeing this is impacting people because People. that was the goal end of the day. Like I said, money, everything is a byproduct, but we want to help people. We want to create an impact into the வந்துட்டு இந்த இன்சிடென்ட்லாம் வந்து was very random. Like அதுக்கு எதிரே பார்க்கல இந்த மாதிரி வருவாங்கன்னு. So this is one of the incident that is very, very close to my heart. Very nice. Nice to hear. And thank you for explaining us what you have built. And நிறைய நம்ம வந்து இந்த வாட்டி நம்ம இந்த எமோஷனல் ஹெல்த், மென்டல் ஹெல்த் பற்றிலாம் பேசியிருக்கோம். அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்.